carbohydrate. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen atom, and we can classify it as simple carbohydrate and complex carbohydrate. For the simple carbohydrate, it is monosaccharide and disaccharide. Monosaccharide is a single sugar, and example of it is glucose, fructose and the galactose. For glucose, glucose is the essential energy sources and known as the blood sugar. And fructose is the sweetest and naturally in honey and fruits. And lastly, for the galactose, galactose rarely occur naturally as single sugar. And then for the disaccharide, disaccharide is the pair of the monosaccharide. And in disaccharide, it has two reactions, that is condensation reaction and the hydrolysis reaction. Condensation reaction is the link monosaccharide together, and for the hydrolysis reaction is to split the molecule, and this reaction is occur during digestion. And the example of the disaccharide is the maltose. Maltose is the combination of the glucose and the glucose, and it produced during germination of seed. Second is sucrose. Sucrose is the combination of fructose and glucose. Sucrose is from sugar cane and sugar beets. And lastly, lactose. Lactose is the combination of the galactose and glucose, which is we can find the lactose in milk and milk product. And then complex carbohydrate. Complex carbohydrate is oligosaccharides and polysaccharides. Example of polysaccharide is glycogen. Glycogen is a storage form of glucose in the body and rapid release energy. And then starch. Starch is storage form of glucose in plant, and we can find it in grain and tuber. And lastly, dietary fiber. Dietary fiber structure in plant and we cannot broken down by human enzyme. In dietary fiber, we can classify it into two, that is soluble fiber and insoluble fiber. For soluble fiber, this is viscous and can be digested by intestinal bacteria. And for insoluble fiber, non-viscous, cannot digested by intestinal bacteria. Digestion and absorption of carbohydrates berlaku apabila starch dan sugar dihancurkan into small molecule untuk diserap dan digunakan oleh badan. Jadi apabila kita makan, makanan yang mempunyai high fiber content di dalam mulut akan stimulate saliva, dan salivary amylase akan digest starch into disaccharide maltose. Di dalam mulut, digestion hanya berlaku pada masa yang singkat, jadi lebihan carbohydrates akan didigest di small intestine. Bolus yang masuk ke stomach melalui esophagus akan diteruskan penghancuran oleh stomach acid dan protein digestive enzyme. Dan di sini tiada digestion berlaku kerana tiada enzim yang boleh mendigest carbohydrates. Kemudian apabila di small intestine, pancreatic amylase yang masuk ke small intestine melalui pancreatic duct akan meneruskan breaking down the polysaccharide into shorter glucose chain and maltose. Final step take place in on the outer membrane of intestinal cell. Maksudnya specific enzyme akan mendigest specific disaccharide. Contohnya maltase break maltose into glucose molecule, sucrase break sucrose into one glucose molecule and one fructose molecule, while lactase break lactose into glucose and galactose molecule. Kemudian untuk lactose intolerance simptom dia adalah bloating, abdominal discomfort and diarrhea. Causes dia adalah lactase deficiency oleh some disease. So dietary change untuk lactose intolerance people boleh ambil makanan, take them with other food in meal, and then boleh
ambil fermented meat such as yogurt, and use commercially prepared milk product di mana enzim lactase telah dicampurkan di dalam susu untuk proses pencernaan laktos. Seterusnya, pasal glucose in the body. Bermula storing glucose as glycogen. Storing glucose ada dua tempat, iaitu liver dengan muscle. Kalau liver, dia simpan 1/3 total glycogen dalam badan. Lepas tu dia akan riliskan ke bloodstream apabila diperlukan. Bila glucose kita tinggi, liver cell akan akses dengan glucose molecule by condensation. Lepas tu kalau glucose kita rendah, liver cell akan break glycogen by hydrolysis reaction and release to bloodstream. Okey, yang kedua, making glucose from protein. Acid amino of protein convert to glucose, kita panggil dia sebagai gluconeogenesis. Yang ketiga, using glucose for energy. Kat sini, enzim akan break glucose into half. Lepas tu half akan put back together by making glucose. Lepas tu dia akan broken into the small fragment. Small fragment itulah yang akan menghasilkan energi dalam badan kita. Yang keempat, making ketone body from fat fragment. Maksudnya kat sini, bila kita kekurangan carbs, selalunya berlaku apabila bulan puasa ataupun staf. Lemak-lemak fragment tu akan combine together dan menghasilkan ketone body. Okey, yang terakhir, using glucose to make fat. Glucose abundant, energy metabolism shift to use more glucose instead of fat. Liver break glucose into smaller molecule and put together into more permanent energy. Ataupun kita panggil fat lah. Okey, seterusnya the constancy of blood glucose. First, maintaining glucose homeostasis. Homeostasis ni function dia bila badan kita nak berfungsi dengan sepenuhnya, kita mestilah ada blood glucose yang normal. Okey, kalau blood glucose kita tinggi, seseorang tu akan menjadi fatigue. Kalau blood glucose kita rendah, kita akan jadi dizzy ataupun lemah. Okey, yang kedua, the regulating of hormone. Ada 3 jenis hormon yang akan disekret, iaitu insulin, glucagon ataupun epinephrine. Okey, insulin ni dia disekret daripada glucose ke blood cell. Lepas tu glucagon dia akan bring glucose out of storage, and epinephrine akan disekret apabila seseorang tu stres. Okey, yang ketiga, balancing within the normal range. Okey, kat sini dia cerita kalau blood glucose kita tinggi, apa jadi kat badan kita, dengan blood glucose kita rendah, apa yang jadi. Kalau blood glucose kita tinggi, insulin daripada pankreas akan disekret. Lepas tu kalau glucose kita rendah, pankreas tu akan sekret glucagon untuk signalkan liver to break down the glycogen. Lepas tu akan release to bloodstream. Yang terakhir, fall outside the normal range. Kat sini ada 3 jenis penyakit yang berlaku apabila tekanan darah kita rendah ataupun tinggi. Yang first, diabetes. Bila diabetes ni berlaku apabila kita makan, lepas tu blood glucose kita tinggi. Okey, ada 2 type of diabetes. Type pertama, pankreas tu tak boleh nak secret insulin. Type yang kedua, sel tu tak dapat detect kehadiran insulin. Hypoglycemia berlaku apabila kita makan banyak-banyak, blood glucose kita tetap rendah. Okey, itu disebabkan dalam badan kita banyak insulin. Simptom yang berlaku bila hypoglycemia, kita akan merasa lemah. Heartbeat kita laju, lepas tu kita akan sweating. Yang last sekali, the glycemic response. Glycemic response ni macam mana cara penyerapan glucose tu dalam badan kita. Kalau laju, lajulah. Kalau rendah, rendahlah dia. Okay, next kita cakap pasal health effects and recommended intakes of sugars. Bila kita banyak ambil sugars, one of health effects yang akan terjadi ialah dental caries ataupun decay of teeth. Decay of teeth ni jadi bila ada asid, iaitu gula yang dah ferment dengan bakteria dalam mulut kita. So acid tu dissolves the enamel that covers the tooth. So bila kita tak repair benda tu, decay tu akan penetrate dentin. So dia akan separate into the pulp.
So akan jadilah inflammation and mungkin kita akan kena cabut gigi tu. Untuk prevent dental caries ni, kita kena limit between meal juices and snacks containing sugars and starches. Kita juga kena gosok gigi dengan fluoride toothpaste lepas tu floss gigi kita. And also kita kena get a dental check-up regularly. Health effects yang lain juga ialah obesity, development of body fat and heart disease. Next, recommended intake of sugars. USDA Food Guide recommend that sugars can be included in the diet as part of discretionary calories. And next, dietary guidelines recommend that limit intake of foods and beverages that are high in added sugars. And lastly, DRI recommend that sugars should contribute no more than 25% of a day's total energy intake. Next topic is alternatives to sugar. First, artificial sweeteners ataupun non-nutritive sweeteners. Ada dua yang paling common iaitu saccharin dengan aspartame. Saccharin used primarily in soft drinks ataupun tabletop sweetener. They excrete rapidly in the urine and it does not accumulate in the body. Aspartame ialah general purpose sweetener. Warning about phenylalanine for those with PKU. Maksudnya kalau ada produk makanan yang guna aspartame, kita kena bagi warning dekat cover produk tu yang produk tu mengandungi phenylalanine. Ada banyak artificial sweeteners yang lain seperti S-sulfame potassium, tagatose, sucralose dengan neotame. Kita kena tahu yang bila kita guna artificial sweeteners ni, it will not automatically reduce energy intake. Next, sugar replaces, which is also called as nutritive sweeteners, sugar alcohol, polyols and many more. Sugar replaces absorb more slowly and metabolize differently in the body. Sugar replaces juga ada low glycemic response. And lastly, side effect dia ialah GI discomfort. Okay, seterusnya health effects and recommend intake of starch and fiber. Health effects yang utama iaitu sakit jantung dan stroke. Sakit jantung dan stroke dapat dikurangkan by lowering blood pressure, improving blood lipids and reducing inflammation. Sebagai contoh oatmeal iaitu soluble fiber dapat mengurangkan blood cholesterol dengan bind dengan asid empedu dalam GI tract dan meningkatkan sisa buangan. Akibatnya, hati perlu menggunakan kolesterol untuk membuat asid empedu yang baru. Seterusnya, diabetes. Apabila soluble fiber merangkap nutrients dan melambatkan transit through the GI tract, penyerapan glukos menjadi perlahan, membantu menghalang glukos surge and rebound yang menyebabkan bermulanya diabetes. Health effect yang ketiga iaitu GI health. Dietary fibers, for example lentils and fruits, boleh meningkatkan kesihatan usus besar dengan blok penyerapan partikel-partikel yang tak diperlukan dalam badan. Selain itu, untuk mencegah constipation, insoluble fibers dalam cereal grains, fruit and vegetable meningkatkan blood stool, meringankan laluan dan mengurangkan masa pergerakan stool ke rektum. Untuk kanser pula, research study suggest that orang yang makan sumber dietary fiber dalam 35 gram sehari dapat mengurangkan 40% risiko menghadapi kanser usus berbanding dengan orang yang mengambil hanya 15 gram dietary fiber sehari. Fiber membantu mencegah kolon kanser dengan mencairkan, melekat dan mempercepatkan pembuangan potensial kanser causing agent daripada usus besar. Untuk health effects yang terakhir iaitu weight management, makanan yang tinggi dengan fiber dan gandum boleh membantu seseorang individu untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat dan ideal. Ini kerana makanan yang tinggi fiber mudah dengan rendah lemak dan gula tambahan
so that boleh menghalang pertambahan berat badan dengan menghantar sedikit tenaga pada setiap gigitan. Tambahan lagi, apabila fiber menyerap air daripada digestive juice, menyebabkan ia menggelembung, menyebabkan seorang itu kenyang dan kurang rasa lapar. Full effects of excessive fiber intake is displace energy in nutrient-dense foods, abdominal discomfort and distension, and may interfere with nutrient absorption. Okay. Further recommend intakes of starch and fiber. RDA for carbohydrate is 130 gram sehari oleh pengambilan tenaga. Untuk daily value 300 gram sehari based on 60% daripada 2000 kilokalori diet. And for the recommend intake of fiber, FDA recommend 25 gram untuk 2000 kilokalori diet. DRI at 14 gram per 1000 kilokalori intake, Yeah. iaitu 28 gram untuk 2000 kilokalori diet.